হ্যালো বন্ধুরা, আমি অনিক। আমি ছবি আঁকি। আজকে আমি শ্রী গণপতি বাপ্পা সম্পূর্ণ শেডিংটি করব, তাই ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল। গণপতি বাপ্পার আউটলাইনের ভিডিওর লিংক ডেসক্রিপশানে দেওয়া রইল। শেডিংটি করার জন্য আমি ক্যামেলের সফট চারকোল পেন্সিল এবং গ্রাফাইট হিসাবে ফেবার ক্যাস্টেল 9000 পেন্সিল ব্যবহার করেছি। ব্লেন্ডিংয়ের জন্য ব্রাশ এবং ব্লেন্ডিং স্টাম্প ব্যবহার করেছি এবং হাইলাইটের জন্য টম্বো মনো ইরেজার এবং হোয়াইট জেল পেন ব্যবহার করেছি। এই চ্যানেলে প্রথম আসলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করে দিন। সবাই কমেন্টে গণপতি বাপ্পা মরিয়া লিখতে ভুলবেন না।
My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন। সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে পাশে থাকুন।